aga sa inyong tanan. Naka-pagi ko, naka-purple. Okay, no? To show support sa kausa sa kababayan. Ang every year, ari kami diri sa inyo. No? Kada tuig, ari kami diri. Nag-upod pag-celebrar ng kausa niyo. No? Ini nga adlaw, amuni nga paghatag ka naman sa emphasis sa aton nga kausa sa kababayan. Every year, nag-damo kamo. And I like it. Nagamat-amat damo ang membro sa Kalipi. Ang buong silingon, aware ng ato ng community, aware na kamo sa inyo rights, ang inyong kausa. No? So tindugan ninyo inak-ari kami ng mga local officials ninyo nagamaging suportar sa inyo sa tanan nyo nga kausa. Paagi sa chairman sa committee sa women. Okay? Amo na, ang ambal amo, no? Hindi lang for your information, hindi lang ang standard naton ng mga sektor diri. For example, ang PWD, ang seniors, ang women, ang youth, no? Ang ano pagit. May isa ko kapag usubong maging instruction kay Janjan, nga siling ko may isa pa ka sektor na wala ka naton na fully recognized diri sa La Carlota kag natagaan sa programa. Mga agi. Mga agi. Ang LGBTQ+ na sector. No, nag-instruction ako kay Janjan, it's about time that they should be recognized na part sa aton nga society. Okay, actually, may pa na sila, may part na sa pasalamat naton na isa sila kagabi, no? Isa sila ka program. No, that's part of the recognition. Hindi lang women, tanan na sector sa society naton kinahanglan naton i-recognize, no? Members sa council naton pila ka bilog, 4 ang babae. No? Si Gigi, magiging si Gigi, si Janjan, si Jellery, at si Cap Annabel. 4 kumpleto. Wala taga-discriminate sa pagpili, mag-ubra sa syudad, no? Permanente o babae o lalaki. No? Ang aton na lang i-push siguro ang aton nga violence against women. Kay kadamo pagit sang aton diri nga mga kaso. Amo na strengthen naton, no? Ang pagbato sa kababayan against not only physical but financial and emotional naton nga violence against women. Dra na naton at children. Kag children. Damo patakaso rape, may mga incest pakita. So kinahanglan buligan nyo sa inyong respective nga barangay ang tanan nga mga kababayan, paisugon ta, pabalon ta. Kami ara ako sa isa ka eksperyensya nga ginasakit sa Sakiyabana pero hindi sa mag-file kaso. Hindi naman siya magreklamo nga kay ang iya lang ba na kuno gapakita obra dependent sa kaayo sa iya pa na. Ano karon matabo dok kon hindi sa magsuporta sa amon pamilya, sa amon kabataan, eskwela. Yung sustain niya na lang ang physical violence. No, it's not. Buligan ka sa LGU, so masarangan sa LGU, buligan ka mo sa inyong organization dira. It's about time mabulig ka mo sa respective ninyong mga barangay. Magpaisog sa matarong sa aton kababayanan. Amo na ang role ninyo. Kami magasuporta sa inyong role sina pagtindog, no? I hope makatapos to term ko pila kadlaw manubo na ang aton kaso against physical violence against women and children. Strengthen ka ng Bautes na permi ara na may ordinansya na si ikaw Stephen no? O si Janjan ang Bautes creation ng Bautes ng ordinance kata institutionalize ta, strengthen ta sa creation sa ordinance ang Bautes naton, no? Gusto namon pagid himuan namon paagi na kung pwede hindi
maapektuhan sa paglain-lain ng mga leader naton sa barangay kag sa city. Strengthen ka ang BAUDES officer, ang chairman sa BAUSI. Kay kada eleksyon, kada lain-lain, nagalain-lain man, kanugon sa experience at training sa aton mga BAUSI officer naton nga islan naman sila. Pwede na naton ma-institutionalize through that ordinance. No? Kay karon ang manan mo ang natawag naton learning curve, ang pag-experience, ang makabalo ka na pala, it will take more or less mga 1 to 2 years siguro. Nga mag-train ka naman, kag mag-learn ka naman, no? Sa mga layi, kung ano nga ma-rights, kung bago. Kung ina kung daan na po sa Army, no? Kay Army, may attempt sa unang Islam siya. No, it's not. No? Provincial awardee, national awardee na ni, damo na ni experience, damo na ni nabalaan nga Islam tapak. Sakto, sugod naman ka sa puno, kabudlay. Kilala yun na ni Kani siguro. Sa iya barangay, siguro kung sino ng mga tatay ng palahubog yung nasakit na yun, ang asawa, kilala yun, hindi ka pila nakatuig. Sakto, hindi. Right, tapos makakadayon intervention before that thing happens again. Sakto, no? So, speaking in behalf of the entire LGU, ang CSWD officer naton, si Vice Mayor, mga konsyal, Ari, So, salamat gid sa inyong padayon na suporta sa programa sa kababinan, pagproteksyon sa aton sa kababinan, pribiliyo, kag rights sa kababinan. Kabay para sa maging damo, pagita, salamat gid kag padayon hanandoon. Ako ang eldest na bata ni Amalia Aguirre, or mas kilala niyo siya guro sa Gigi Aguirre. So, it is an honor to stand before all of you today on behalf of my mom as we celebrate Women's Month. It is a time to recognize our strength, our love, resilience, and achievements of women everywhere. So my mom's journey on empowerment was not an easy one. I remember in the year 2010, her life took an unexpected turn when my dad, the late Honorable Mark Aguirre, died due to a motorcycle accident. So at that time, my mom was a full-time housewife, and I was in 3rd grade elementary school during that time, and my younger sibling was in the 1st grade. So bata pag kami to when it happened. And overnight, she had to become both a mother and a father figure to me and my sibling, carrying immense responsibility for providing for our needs, to also secure our future. So young as I was, I did not fully understand the depth of the loss or the change we were about to experience. I also did not understand the weight of what it meant to lose a father as a young kid that time. But despite the pain and the uncertainty, my mother faced it all with strength and faith that she would overcome any challenge for her children. It was an uphill battle, one filled with challenges, countless sacrifices, and moments of doubt. But she found strength in love, hope, and the belief that with God by her side, she would overcome anything. Balancing her family life with her public service life was one of the greatest challenges she faced. My sibling and I, during that time, were in Bacolod, kaya dito kami sa eskwela. And most of the time, she would stay here in La Carlota because she had responsibilities here sa syudad. But despite the distance from La Carlota to Bacolod, she always made sure to be present in our lives. So before, si Mami, doon kami na sa Sunday, sa Bacolod, na-commute na siya. Then pagkabuwas, na-commute naman na siya balik, Monday, Tuesday, Friday. So, amo na, Miss
maski ano siya ka-busy sa una, I never felt that my mom was never there for us. Especially if bata ka, kailangan din ang inyong parents. So there were times na I see my mom was really exhausted. But she kept going because she knew that being a mother was just as important as being a public leader. Her journey taught her, and now taught me as well, that women are truly capable of extraordinary things. So today, my mother can say with full certainty that embracing her power as a woman has changed her. She is a living testimony that a woman's strength knows no bounds. So to all the women present here today, know that your strength is limitless. Whether you're a mother, a daughter, a professional, or a dreamer, you have the power to rise above any challenge. So empowerment is not just about success. And I think that this is the biggest misunderstanding when it comes to being an empowered woman. They always think that being empowered means you're always successful. But the truth is, being an empowered woman means you can still experience failures or setbacks and challenges in your life. But what will determine on how empowered you are is your approach or your response to these problems, on how you face it as a woman for your loved ones and for your family who believes in you. So, this Women's Month with the theme, Babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Let us be reminded that women are not just caretakers of our household. We can also be breadwinners, providers, even decision makers and change makers in our community. Women are the foundation of our families and the backbone of our communities. Before I end my message, I would like to share my favorite Bible verse. So this is also my mom's favorite Bible verse from Psalm 46 verse 5, which says, God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. This verse reminds us that God's presence within a woman gives strength and assurance that she will not be defined and defeated by the challenges she faces. It reminds us that God's help will arrive at the right place and at the right time, which is why we must never let go of the remaining strength and hope that keeps us going, even if we don't fully see the light at the end of the tunnel. So, trust Him, trust His process, and most importantly, trust yourself. Saligi ang imo kaugalingon. If you overcame the challenges before, why doubt now? Kung nakaya mo gani sang una, nga ang maduwa-duwa ka pa kung makaya mo subong. So madamo liwat na salamat, maayong aga kag padayon kita nga mga kababaihan. No nga magkanto diri kag mag-participate sa aton nga opening sa aton nga 2025 National Women's Month. Kami nga sa local city government ninyo, no? Especially ang aton nga city mayor, Mayor Rex lang doon. Wala gini saya nagapangindi o kung nagapagduwa-duha. Every time may i-propose kami sa iya nga project sa aton nga sa women's sector diri sa La Carlota nga because we recognize kung anong role sa kababaihan nato diri sa La Carlota, especially sa aton mga komunidad, no? Hindi tanan makita sa atong gobyerno, hindi nalipod sa inyo. But tungod kay anak kamo dira, no? Mas malapit kang mahapos nato mapalabot ang serbisyo sa atong nga gobyerno sa inyo. No? That's why may ara kita women sector targeting women empowerment, women capacity building, no? Amo na nga ang atong iya nga women sa La Carlota makahambal gi kuya nga mabaskog kag mapag-on ang atong pag-ugdanay diri. So kabay pa padayon lang kita sa pag-isa, padayon lang kita sa aton nga kausa kag panumdumon kag permi nga ang aton nga kausa bilang kababaihan sa La Carlota hindi lamang no para sa kababaihan pero para niya sa tanan, because
women make a difference in our communities and we are pillars no sa aton nga tagsa-tagsa ka barangay. So salamat